Baik, Assalamualaikum dan salam hormat. Kita berjumpa lagi dalam Sukan Plus Close Up pada minggu ini dan kita akan bersama dengan tetamu istimewa kita iaitu Setiausaha Kehormat Persekutuan Gimnastik Malaysia MGF iaitu Puan Afrita Nasril. Apa khabar Puan Afrita? Terima kasih kerana sudi bersama Sukan Plus Close Up pada minggu ini. Bagaimana keadaan anda? Terima kasih Azril kerana menjemput saya pada hari ini. Okey, saya baik dan tim pun baik selepas pulang daripada Birmingham. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada skuad Gym Lama kita kerana berjaya meraih 2 pingat emas di Tamasya Sukan Commonwealth Birmingham baru-baru ini. Ia satu kejayaan yang amat membanggakan dan kita akan bincangkan selepas ini. Apa yang kita akan bincangkan dulu iaitu mengenai wajah baru MGF di bawah pimpinan Datuk Seri Tan Gin Sun. Apakah pelan jangka panjang untuk arena sukan Gym Lama dan gimnastik negara kita untuk buat waktu ini? Okey. Di bawah pimpinan Datuk Seri Tan Gin Sun, I think lebih banyak colours and changes that happen since 2021. So dia banyak menampakkan hasil yang lebih baik lah sejak di bawah pimpinan Datuk Tan Gin Sun. Okey, and dalam perancangan MGF masa sekarang ni, kita more to menekankan persiapan di akar umbi. Di akar umbi untuk jangka masa panjang. So we need the development and grassroots preparation to be strong. Strong and solid lah. So that dia takkan mati di situ saja. Okay, and then the preparation is not only on the athletes itself, it's also on the MGF, dari segi kepimpinan MGF dan juga technical officials. So we will help and promote and bring these technical officials also to the higher level, which is coaches, foreign coaches, local coaches, and then judges, local judges and all, and all the technical people lah. So in a way, kita setara di mata dunia, not only on athlete side and also on the management side. Bagaimana pula dengan penyertaan untuk bakat-bakat baru di atlet di peringkat akar umbi ini? Apakah MGF sudah bersedia memberikan ruang sepenuhnya, especially untuk sukan Gym Lama dan juga gimnastik selepas persaraan ratu kita iaitu Farah Ann dan juga mungkin ada yang sudah berusia di bahagian sukan Gym Lama. So bagaimana persediaan MGF itu sendiri untuk menampilkan muka-muka baru untuk di peringkat akar umbi untuk masuk ke skuad kebangsaan? Okay. MGF memang sangat menggalakkan untuk this club-club. So seperti yang kita tahu, di Malaysia sekarang terdapat pelbagai dan banyak kelab di Malaysia. Of course it started with KL and Selangor, and then yang amat membanggakan juga, negeri-negeri lain di luar Klang Valley also telah menitik beratkan on this sports punya development, and they know that it has to start from the club. So this is a good sign that not only KL and Selangor is started to do the improvements, so other states pun juga. So kita amat menggalakkan this perubahan, and MGF juga akan memperbanyakkan pertandingan-pertandingan di peringkat akar umbi dan development, which is kita akan do more competition on MGF grassroots and whatnot. One of the plan is maybe we will start doing the league for clubs, the club league under MGF, and in a way from there we can move daripada recreational level, club, and then school, states and etc. And kita tidak akan putus gimnas ataupun ketandusan gimnas which like we have to depends on one. For example, in China, they fight and fought for the place, So not like sampai daripada satu kumpulan, daripada kecil sampai besar, we only target for that one particular gymnast. For example, Joey, daripada kecil sampai besar, kita hanya mendambakan Joey, and which is, this is not good for the athlete itself also, because due to injuries and whatnot. So we akan memperbanyakkan grouping dan talent of pool talent of gymnast, so that kita ada wira atau champion for SEA Games and champion for Commonwealth, and seterusnya preparation for Asian Game dan Olympic lah. So and kita tidak mahu lagi just go for like World Champ and World Cup and all.
bukan hanya pergi sekadar untuk experience dan ranking. So we have to plan into something that we can penetrate and we can get into finals first. We do it step by step, finals, and later after that we have to target the medal. Jika MJF dah sediakan platform, bagaimana saluran daripada Persatuan Negeri itu sendiri, connection MJF dengan Persatuan Negeri untuk menyalurkan bakat-bakat muda ni? Kita tahu mungkin ada kekangan di beberapa pihak. Mungkin bagaimana MJF punya connection dengan Persatuan Negeri untuk menyalurkan atlet-atlet muda ni? Kesaluran yang betul dan platform yang betul, macam cakap tadi, untuk beraksi bukan sekadar bertanding, tapi untuk menyinar di peringkat antarabangsa. Macam mana? That's why, as I said, this club will help the federation to move on to the higher level, because hubungan antara affiliate dan negeri with the federation adalah baik. But then of course, bila we talk about states and government procedure and everything, so there is a procedures there and we have to respect with this procedure dan kekangan lah, kan? So that's why kita menggalakkan this club, and personal, not to say personal, is we prefer it to call it in the club because we doesn't want to entertain personal business, so they do it from club. So club as in initiative movements to move faster rather than from clubs kita boleh pindah naik kepada negeri dan sebagainya. So for example, Sukma dianjurkan and fully supported by the states. So this is a better platform from club, and club, of course, they have to make their effort in order for them to go higher level, and after that, once they get into that level, certain level, and the state will go next with the program and plan. So it's a hand-in-hand continuation program. So which is a good sign lah. Maknanya hubungan tu sangat baik, tapi di side galakkan ibu bapa pula macam mana untuk sukan gym lama dan gimnastik? Kita tahu untuk lelaki mungkin okey, untuk wanita ialah you punya experience sendiri melihat bagaimana galakkan ibu bapa untuk menghantar menyertai sukan gym lama, gimnastik, bagaimana? Okey. Galakkan, dari segi galakkan, I think we have improvement on that, because kalau nak dibandingkan dengan tahun-tahun yang lepas dan zaman era pada ketika itu, memang sangat susah lah, maybe because of the culture and everything kan. I think now everybody are more open into sports, and I think rakyat Malaysia also sekarang sudah mengenali sukan gym rama ni dan gimnastik, I mean as a whole gimnastik. So the effort is there, and I think galakkan memberangsangkan untuk sekarang, walaupun ada sedikit-sedikit yang memberi masalah, but for us is enough for now that segelintir yang memberi effort and initiative menggalakkan tu okey buat mana sekarang. Setakat ni untuk orang kata kelompok yang kita ada, bakat-bakat yang ada dalam MJF sekarang ni, yang bernama bawah MJF, maksudnya atlet yang berada di dalam skuad kebangsaan, adakah mencukupi untuk kita memilih salah satu ataupun menilai, membentuk mereka menjadi atlet dunia pada satu hari nanti? Cukup ke bunch of atlet kita sekarang ni? Okay, frankly speaking, of course the numbers is getting terganggu sikit there because due to COVID. 2 years. Okay, 2 years of COVID. Okay, there's girls in and out, and there's few more yang terkeluar, as in bukan dikeluarkan and whatnot. Mereka sendiri yang menarik diri and whatnot due to 2 years of 2 years of COVID and not consistent, not to say not consistent training, because it's online training. Although the national team, we have the training there, but then there's no competition for 2 years, been freezing. And also this also memberi sedikit impact lah kepada national team dan barisan atlet national pada ketika ini. But it's okay now when we are back, trying to get back to normal. So kita akan improvise balik dan push more on the junior level. We are lucky because the senior gymnast is still there. It's just that the new senior like Joey lack of exposure. But then once again we see Joey without any exposure, 2 years freeze with COVID,
she still managed to grab the 2 goals latest in the Commonwealth and 1 silver earlier in the SEA Games. So di sini kita dapat menunjukkan yang the plan, process and the training wise and the management wise is correct there, So now we just have to strengthen our lineup with the juniors first. So maksudnya perkembangan gym rama dan gimnastik ini adakah dia seiring ataupun bagaimana? Seimbang ataupun dia gym rama lebih sikit ataupun minat tu lebih pada gimnastik, orang ingin menghantar anak-anak mereka ataupun atlet masuk ke situ? Bagaimana? Boleh terangkan? Okay, to be fair, actually gymnastic is more, is more not to say strong, is more easier than rhythmic. Okay, and gymnastic, the length duration of the length duration of you being the athlete is longer than rhythmic, So gym rama dia akan habis awal. Like for example Sukma, only until juniors, junior gymnast that can compete, and which is like for artistic you can be until senior. So I think there is difference between these two sports, which is gymnastic you can last longer and gym rama shorter. That's why in a way gym rama we have to have a pool of gymnasts that cannot be putus at once. So the process and the plan have to be hand in hand. So we must have first group, second group and continuously group so that kita tidak akan terputus untuk satu kejohanan in future.